DHL kicked off the month of March with the opening of a parcel sorting centre near Poznan in the west of Poland. The facility has been branded a game changer by the company and can handle an impressive 1 million parcels per day at full capacity. The centre will predominantly serve consumers both in Poland and Germany, and its opening comes as the battle for parcel delivery supremacy is hotting up in both markets, especially in Poland, where growth has been strong in the sector. How does Poland's e-commerce sector rank? And what does DHL need to do to gain more market share in the country? To find out, we spoke to Pablo Ciano, CEO of DHL eCommerce, and Agnieszka Świerszcz, CEO of DHL eCommerce Poland. One area that both DHL eCommerce bosses commented on was Poland's wide array of delivery options and how these are really valued by consumers in the country. Yes, I will give Poland a very high score. This is a very well-developed market that has for a long time invested in developing the user and consumer experience. It is ahead of other countries in terms of optionality, availability of delivery options, user interface through digital tools. So I would, 9 or 10 compared to others. Yeah. Inwestycja tutaj to jest jakby odpowiedź na oczekiwania z klientów bardziej biznesowych, tak? Czyli późniejsze wstrzeliwanie paczek, tworzenie większej wydajności właśnie po to, żeby oni mogli również przyjmować więcej zleceń, załóżmy e-commerce'owych. Jeśli chodzi o konsumentów, to oni oczekują z kolei od nas większej elastyczności w zakresie dostaw, możliwości odbioru przesyłek, zarządzania tą przesyłką, odpowiednio przekierowywania do odpowiednich, stworzenia odpowiedniej możliwości przekierowywania na przykład do maszyny czy do domu, w zależności pod inny adres, gdziekolwiek jestem, po prostu elastyczność. I wsłuchując się w te potrzeby, ta druga inwestycja, o której dzisiaj też mówiliśmy, to są maszyny paczkowe. Czyli do końca tego roku zamierzamy postawić sieć maszyn, 5400 maszyn i nie poprzestaniemy na tym. To jest odpowiedź właśnie, żeby uczestniczyć też w rozwoju szybko rosnącego rynku e-commerce, potrzeb klientów w zakresie elastycznych możliwości odbioru i nadawania przesyłek. Another visible e-commerce trend nowadays is the rise in the amount of parcels being purchased by Europeans from Chinese online marketplaces. This is something that DHL is seeing as an opportunity, and it's one that isn't being thwarted by the situation in the Red Sea that's brought disruption to shipping. Yeah, usually these big Chinese e-tailers, Temu, Shein, Alibaba, AliExpress, they have such a volume that they can source their air line haul capabilities themselves directly, and they will fly themselves outbound from China. They will put it into Europe. They will very likely do the clearance themselves, and they will give it to us for last mile delivery, which for us is perfectly fine, because exactly that's where we specialize. Temu, Shein, and many of those are today the fastest growing sector in our portfolio of customers. Widzimy rosnący napływ klientów, którzy zaczynają być operatorami logistycznymi tutaj w Polsce. Widzimy coraz większe zapotrzebowanie też na takie przesyłki z Chin. Rozmawiamy, negocjujemy kontrakty i jak najbardziej chcemy uczestniczyć w tym rynku również. To jest dla nas szansa na zwiększenie wolumenów. Czyli jak najbardziej chcemy być obecni, widzimy te trendy i rozmawiamy z klientami z Chin, również z marketplace'ami. The growing popularity of out-of-home delivery, both in Poland and other European countries, has spawned parcel locker networks operated by a variety of different players. However, this has also generated debate about whether this is all necessary and if open parcel locker networks could be better off for all concerned. Interestingly, DHL is not ruling out the possibility of being part of such a network. We believe that, as always, any extreme is not ideal. Too many lockers and 5 or 6, 7 local networks in one country will be crowding that space too much, and none of them will be efficient enough to utilize the assets.
very few also leads to a monopoly and of course a gatekeeper situation that is not favorable. So I think that we are more on the need for having 1 or 2 or 3 local networks that will maximize capacity, and if those are open to different users or a different logistics company, we will be open to that. We have in many countries opened up our local network to other competitors, and we have no problem with doing that. So it depends country by country, market by market. Jest taka możliwość. Oczywiście, tak jak Pan powiedział, wszystkie firmy widzą ten trend, widzą preferencje konsumentów, że konsumenci chcą odbierać i nadawać paczki w maszynach. Nasza konkurencja również stawia maszyny i nie jest to wykluczone, że jedna z tych sieci stanie się siecią agnostyczną.